અહીંના વકીલ સાહેબ છે સજ વોલ્યુમ વધારો શેલડિયા અહીંના વકીલ સાહેબ અહીંના જ. On a previous date, this court has specifically mentioned in the Roznama that none is present when called out. No mentioning, no report. Public prosecutor for the state is present. IO is present with affidavit. Considering the aforesaid આજની તારીખ નાખી. બહારથી આવતા હોય તો વેઇટ બી કરું. લખો on a previous date that is so and so, so and so. This court is specifically observed following in not in the Roznama, made not in the Roznama. And matter was agent. And 26/4 presiding officer leave કરવાના કારણે મદદ પડી આજે today till 11:15 none is present. Same અહીંયા મેં લખ્યું છે. It therefore appears that the petitioner is not interested to proceed further in the matter. Therefore, following order dismissed. Dismissed. KP रेशम वाला, DGP सेनल सुखड़ वाला, मेडिकल ऑफिसर थी, जेलर से राजपाल मंत्री से आज अच्छा हाँ तो क्यों साहब ऐसा पेशेंट સાહેબ આજે મેડિકલ રિપોર્ટ ને માટે અને ડોક્ટર અને જેલરને હાજર રાખવા માટે હતો. એકોર્ડિંગ ટુ હિમ એમને કઈ પ્રાઇવેટ પાર્ટ પર ઓપરેશન કરવાનું છે એટલે ડોક્ટરને પૂછ્યો. એટલે સાહેબ સિવિલમાં આપણે વિઝિટ કરાવી છે અઠવાડિયે એમાં પણ ઓપરેશન માટે એડવાઇસ કરેલી છે. એને સાહેબ સુગર કંટ્રોલ નથી એમનું એટલે છેલ્લા 3 મહિના 7 વિઝિટ થઈ ગઈ છે અને ઇન્સ્યુલિન પણ એમને હાઈ ડોઝ પર ચાલુ છે અને બીજી મેડિસિન પણ 4 ટેબ્લેટ ચાલુ છે અલગ અલગ પ્રકારની પણ એમનું કંટ્રોલ આવતું નથી. So what could be done medically? હા એટલે સાહેબ સુગર કંટ્રોલ કરવાની જરૂર છે. સુગર કંટ્રોલ કરવા માટે કોઈ ઓપરેશન હોઈ શકે નહીં. હા સર. Diabetes is not a disease, it's a change of metabolism. યસ સર. So diabetes control કરવાની કોઈ સર્જરી હોય એવું હું માનતો નથી. એટલે સર જે પ્રાઇવેટ પાર્ટ પર એમનું ઓપરેશન કરવાની જરૂર છે. For what? It could be that's a different disease. હા સર. કોઈ બીજો ડિસીઝ છે? એટલે સર ડાયાબિટીસ ના લીધે એને થયું છે એટલે પ્રાઇવેટ પાર્ટ ઉપર સુગર ને કારણે એના પ્રાઇવેટ પાર્ટની ઉપરની સ્કિન છે તે કડક થઈ ગઈ છે, આગળ પાછળ નથી એટલે એનું ઓપરેશન કરવાનું છે. That is the only. એટલે that is not serious thing. Is it possible in civil hospital? Yes, it is Yes, possible. You are from civil hospital. અને સર લાજપોર જેલ. At present, you are on deputation. એ Or you are appointed as a medical officer in Lajpur. એને સર ક્લાસ 1 તરીકે ત્યાં છું સર. તમારી તમે appointment ડોક્ટર છો ને? હા ડોક્ટર હા સાહેબ એમ પૂછે છે. હું એવું પૂછું છું. No, હું સમજો.
કે પહેલા એવું છે કે સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી ડેપ્યુટેશન પર ડોક્ટરોને થોડા થોડા સમય પૂરતા એટલે ત્યાં મેડિકલ ઓફિસર છે, હું ક્લાસ 1 તરીકે ફિઝિશિયન તરીકે ત્યાં છું. પણ યુ આર એટેચ વિથ સિવિલ હોસ્પિટલ નહીં સર, ઓરિજિનલી નહીં સર, લાજપોર જેલ અપોઇન્ટમેન્ટ જ અહીંયા થઈ છે એટલે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર લાજપોર જેલમાં છું 11 મહિના. કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ બેઝ. હા, 11 મહિના. ઓકે ગોટ ઇટ. એટલે વોટ એવર ઓપરેશન એ કહે છે that is not serious. એ સુગર ને કારણે પ્રાઇવેટ સમજ્યો, પાર્ટી હું પર સમજ્યો. કડક થઈ ગઈ હશે. That is આપ એના પેપર્સ મને અહીંયા પ્રોવાઈડ કરો. એટલે બસ ઓપરેશન સિવિલમાં નહીં કરશે લોકો જ્યાં સુધી, એટલે જ્યાં સુધી સુગર કંટ્રોલ નહીં થશે ત્યાં સુધી એમને કોઈ fitness પણ માટે- સર્જરી શુગર કંટ્રોલ ન થાય ત્યાં સુધી ત્યાં ન સુધી થઈ નહીં શકે, થશે. હું જાણું છું. એટલે ફિટનેસ થશે પછી જ થશે એની સર્જરી. સુગર કંટ્રોલ કરવા આપણે શું આપીએ છીએ? We will direct them to admit him in a civil hospital. Yes, that is the only. અને સર્જરી ઇન્સ્યુલિન થી જ કંટ્રોલ કરશો ને આપ. એટલે એક ઇન્સ્યુલિન ચાલુ જ છે એનું. ભાઈ સાહેબ injection. સવાલ પૂછે એનો જવાબ આપો. હું એવું કહું છું કે ઇન્સ્યુલિન થી જ કંટ્રોલ કરશો ને, મોનિટર કરતા હોય ઇન્સ્યુલિન અને શુગર નું મેઝરમેન્ટ જોતા હોય. હા. મેં ગયા વખતે એવું ડાયરેક્શન આપેલું The superintendent center jail Lajpur is hereby directed to provide necessary treatment to the applicant at the civil hospital Surat whenever required, and do the needful for the body checkup of the accused in the civil hospital Surat, and report to this court if any major ailment is found from the examination report. So no report has been filed. This order was passed on 7th of April. 7 એપ્રિલ પછી શું ટ્રીટમેન્ટ આપી એ બધું નહીં, નહીં, આવ્યા છો? તમે હા, sir, 7 એપ્રિલ પછી આ કોર્ટે એવું કહ્યું છે કે તમે એનું બોડી ચેકઅપ કરાવો યસ. અને કોઈ સિરિયસ એલિમેન્ટ હોય તો આ કોર્ટને રિપોર્ટ કરો. તમારા કહેવા મુજબ ઓપરેશન કરવું પડે એવી કંઈક જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે. હા સર, ઓપરેશન. તો વોઝ ઇટ નોટ યોર ડ્યુટી ટુ રિપોર્ટ ધીસ કોર્ટ as it was directed in this previous bail application on judicial side? કોપી મોકલી છે તમે લાજપુર જેલને? આમાં સ્પેસિફિક ડાયરેક્શન છે, એવું નથી કે તમે એને ખસેડીને ટ્રીટમેન્ટ આપો. આમાં સ્પેસિફિક ડાયરેક્શન છે. And do the needful for the body checkup of the accused in the civil hospital Surat and report to this court if any major ailment is found from the examination report. If the condition of the patient is such that he advised the operation by the expert in a civil hospital, હા, sir, was it expert not advice your, કરેલું છે. sir, was it not your duty to inform this court? Sorry, sir. Was it not the duty of the jailer who is from jail? So એ જેલના સત્તાવાળાઓની ફરજ નહીં હતી એમ. Even Yadi is sent to the jail authority. You just orally ask to Mr. Desai or Narvade, why this has not been complied with, why? You please provide me the medical papers with the written explanation as to why the order of this court has not been complied with. Right? Yes, Mr. Resham. પ્રાર્થના કરું કે મને પ્રાઇવેટમાં સારવાર કરવા દો. It is going to- એ થઈ મિસ્ટર રેશમવાલા એ થઈ શકતો તો મેં કર્યું જ હોત, પણ આપ જાણો છો કે આપની સામેના શું ગુનાઓ છે? આપ એ જાણો છો કે આપને ક્યાં ક્યાંથી પોલીસ શોધી આવી છે? નેપાળ અને કંઈક આટલા મહિનાઓ પછી તમે કંઈક વારાણસીથી અટક થયા છો, જો હું ના ભૂલતો હોય તો. Yes, sir. And you are the gang leader Yes, sir. as alleged by the prosecution. અને તમારી સામે જાહેરમાં એક બે મર્ડર કર્યાના પણ કેસો છે. Sir, in all offense, I am on હું સમજ્યો છું, પણ તમે ગુસ્સી ટોકમાં છો અત્યારે, Kursi talk માં અંદર છું, sir. બરાબર? As far as all other, So we cannot take chance. તમે But there are high sir, probability of sir, absconding. sir, your honor can put one japta, one jamadar or anything. True. સાહેબ 6 મહિનાથી સાહેબ આ પોઝિશનમાં છું. There is every danger to my life also, sir. કંટ્રોલ નથી સાહેબ. આપ જોશો રિપોર્ટ્સ, મને જે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ મળ્યા છે, 2 વાર 20 ઇન્સ્યુલેશન લેવા પડે છે. હાઈએસ્ટ લેવલનું સાહેબ સુગર ડિટેક્ટ થયા છે ને કોમ્પ્લિકેશન સાહેબ મેં લાસ્ટ ટાઈમ પણ આ જ નામદાર કોર્ટને વિનંતી કરેલી તે સાહેબ નથી કંટ્રોલમાં આવતું સુગર. Mr. Sukhadwala, is it possible
with the Japta for limited period. That is one Sir, more aspect. sir, if one or You two. take instruction. Yes, sir. So Your Honor may repeat on Monday. Or we can do one Huh? thing. Hmm. He can suggest the name of doctor. We can take him to that doctor and we'll bring back. That could. That can be done. Sir, That can be sir, done. Your Honor may repeat on Monday, so I think So I have to take instructions from judicial. humanitarian ground, it is જેલમાં okay. કોઈને મોકલી આપવો પડશે But- and I have to take it. Humanitarian ground, it is okay, but the conduct of the accused person. If past he conduct, requires that is- if yes. he requires the expert assistance, rather Yes, expert we can advice, take him to that doctor. you suggest Yes. કે Yes. તમારે આ ડોક્ટર ને બતાવવું છે. With Yes. Japta we can send him. Yes. Sir. So Your Honor may repeat on Monday, so I can take proper instructions. અને ભાઈ by that time એને બરાબર યોગ્ય જે તમે સારવાર એને આપવા 3-4 માટે- દિવસ બી રાખવા પડે. Yes, sir. તો that the question will arise is કે I will bear. expenditure કોને. I will bear, sir. I will bear. After taking the sense from your client, you please Yes, sir. I will declare it take before this necessary court. pursuits or Right? Yes. You provide me the copy of the file, Okay. latest papers, latest medical Latest papers, paper. with the From explanation. 7th April to till date. Yes. With the explanation why order has not been complied with, whether any body checkup was done. that was done, sir. That is my instructions. Or That we was can- done. we એ can- થયું છે. Yes, sir. ભાઈ Okay. એને civil Body માં check-up દાખલ was કરીને done. બધી સારવાર અપાય એમ છે. No, he is admitting. No, right now he is in the jail. But continuous civil માં observation માં રાખે. પણ એ લોકો ફિટનેસ ઓપરેશન કરશે નહીં. જ્યાં સુધી control- ભાઈ મને Observation માં નયનભાઈ રાખવા જ પડે. ડાયાબિટીસ જ્યાં સુધી કંટ્રોલ થાય ત્યાં સુધી નાની સર્જરી બી નહીં થાય. રાખવા પડશે. Surgery. અને it may take time, Mr. રેશમવાલા. એટલે તમે Sir, પ્રાઇવેટમાં દાખલ કરવાની વાત કરો, 15 દિવસ એ લોકો રાખશે તો it will be a huge expenditure. સાહેબ, You take sense. સાહેબ, હું નામદાર કોર્ટને એવી વિનંતી કરું સાહેબ, આપને જે પેપર સબમિટ કરે એની કોપી મને આપવામાં આવે તો we can take proper medical assistance or advice. તમને ઇન્સ્પેક્શન માટે આપી શકીએ. મને લાગે છે કે આપ હું નોટ્સ નહીં તો મને Notes તમે કરી શકો. એને actual શું સાહેબ, so we can. તમે નોટ્સ કરો, Yes, sir. કારણ કે આ સરકારી રેકોર્ડ છે. વિધાઉટ હું નોટ્સ લઈ લઈશ સાહેબ આપના તમે record નોટ્સ પર. લઈ હું નોટ્સ લઈ લઈશ. તમને ઇન્સ્પેક્શન આપીશું. તમે યુ કેન જી સર. Civil માં હેવ યોર નોટ્સ. એમાં કઈ વાંધો Yes, નથી. એક મને એ પ્રમાણે રિપોર્ટ આપો કે તમે Yes, સેન્સ sir. લેવા માંગો છો. yes, sir. આઈ વિલ કીપ ઇટ હું અરજી ઓન આપી મંડે. હું અરજી આપી દઉં છું. બધી treatment થશે જ ને? અત્યારે ક્યાં છે રાજકોટ જેલમાં. નયનભાઈ? અત્યારે ક્યાં છે? હા જી, વેર ઇઝ ધ પેશન્ટ એટ ધીસ જંક્શન? in the jail. જેલમાં છે ને patient? જેલમાં છે. So what I was asking him કે ભાઈ આને આપણે સિવિલ હોસ્પિટલમાં રાખીએ, ઇન્સ્યુલિન આપીએ, બધી નિગરાનીમાં રાખીએ અને સુગર કંટ્રોલ થઈ શકે કે કેમ? એ જ That I was થશે. asking. પ્રાઇવેટમાં એ જ થશે, અને સિવિલમાં એ જ same થશે. people એ have- હું જાણું છું. એ જ થશે. એમ છતાં તમે વિચારી લો. Yes, sir. I will take the instruction. તમે સમજો છો, હું સમજો છું. એને ઇન્સ્યુલિન કન્ટિન્યુઅસ આપી, એનો એક પંપ આવે છે, Yes, sir. શરીરમાં જરૂર પડે એમ ઇન્સ્યુલિન એડ કરે, Yes, sir. એ મોનિટર થતું જાય અને એ એડ કરતું જાય, Yes, sir. અને એનું શુગર કંટ્રોલ થશે, પછી સર્જરી થશે. Yes, sir. આ આપણે જાણીએ છીએ. એક્સપર્ટ હશે તો પણ એ આ પંપ મૂકશે. Yes, sir. પ્રાઇવેટમાં એ જ થશે. વી કેન ડાયરેક્ટ ધેમ Yes. કે તમે એને 10 દિવસ હોસ્પિટલમાં રાખો વિથ ધી પોલીસ જાપ્તા, હા, સિવિલ હોસ્પિટલમાં રાખો, અને આફ્ટર ટેકિંગ ઓલ ધી સ્ટેપ્સ ગો ફોર ધી સર્જરી ઇફ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. સર, હું પણ થોડી નોટ્સ લઈને મેડિકલ એડવાઇસ લઈ લઉં છું. સોમવારે જી. યુ પ્રોવાઇડ મી ધી પેપર્સ, હા, તમે મેડિકલ થોપજો પેપર્સ. જતા નહીં બધા પેપર્સ, હું પણ સર રિપોર્ટ આપું. મેડિકલ ની ફાઇલ. કેદી સ્ટેટની કસ્ટડીમાં છે. ઇટ ઇઝ ધ ડ્યુટી ઓફ ધી સ્ટેટ ટુ ટેક ઓલ ધી કેર. યસ, એન્ડ ધેરફોર આઈ એમ ટેલિંગ કે ભાઈ અમે સિવિલમાં સિવિલમાં દાખલ કરી દો. There cannot be any doubt. જી સર, હું પણ જોઈ લઉં સાહેબ. તો આપ જોઈ લો, એની સારવાર થાય એ કોર્ટ જોશે, એની યોગ્ય ટ્રીટમેન્ટ થાય એ પણ કોર્ટ જોશે. કોઈ ઓપરેશન દાખલા તરીકે 2 દિવસમાં કોઈ પ્રાઇવેટ સર્જન તૈયાર છે ઓપરેશન કરવા અને તમે એની પાસે કરાવવા માંગો છો વિથ ધી જાપ્તા, yes, sir. Yes, કરી yes, શકાય છે. જી કરી સર. શકાય. I will take ઇન it, sir. અધરવાઇઝ ટ્રીટમેન્ટ આવી થશે.
જે મેં જોઈ છે એ પ્રમાણે. યસ સર. સુગરમાં તો ઓનલી સુગર મોનિટર કરવાનો એક પંપ મૂકશે, એ જરૂર પ્રમાણે ઓટોમેટિક ઇન્સ્યુલિન Yes, sir. એડ કરશે, મારા ફાધર ને સાહેબ કરાયું છે હમણાં. કંટ્રોલ થશે અને Yes. પછી સર્જરી થશે. યસ સર. એ તો હવે તો ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી લેફ્ટ આઉટ. ઇક્વિપમેન્ટ જ આવે છે ને મોટું ઇન્જેક્શન આવે છે, એનાથી સાહેબ સુગર કંટ્રોલ થશે. મંડે. જી ફાઇલ હું સબમિટ કરી દઉં. હા, કઈ મેડિકલ ફાઇલ Okay, okay. આપી દો, ફાઇલ આપી દો. તો ઝેરોક્સ બધી કરાવીને આપી દો. અહીંયા બી કરાવી આપશે ઝેરોક્સ જો કરવી હોય તો. અહીં તમારે પ્રાઇવેટ ખર્ચે કરાવવાની જરૂર નથી. સારું, અહીંયા ઝેરોક્સ કરાવી. અ, કોઈ આપણા ફાસ્ટ બધી ફાસ્ટ જાતની. મશીન છે ને, બધી હા બધાથી એઝ ઇટ ઇઝ કરાવી નાખો. બધા જ. નેક્સ્ટ. वकील सी आर के पानवाला પાસપોર્ટ રિન્યુઅલ માટે માંગ્યો છું. એની ઓબ્જેક્શન? No, no. Of course, my IOS file an objection, but this is the question of renewal. So, સર મારે એક આમાં એક અરજી આપવી પડે એવું છે. થોડુંક અંદર સાહેબ તારીખ એક લખાઈ ગઈ છે મારાથી. એ તારીખ સાહેબ અગાઉની લખાઈ ગઈ છે પેરા નંબર 3 એમાં એકચ્યુઅલી બેઉ પાસપોર્ટ અમે સાથે જમા કરાવેલા. એમાં ઉપર થર્ડ પેરામાં સાહેબ લખ્યું છે કે સેકન્ડ પેરામાં T30965888 સાહેબ એ બરાબર જ છે. આ છેલ્લો અમે રિન્યુ કરાવીને લીધેલો ને તે પાસપોર્ટ છે, પણ નીચે સાહેબ જે થર્ડ પેરામાં H6901 છે તે જૂનો અસલ, અને એની સાથે સાહેબ અમે બીજો આ બંને પાસપોર્ટ અમે એક સાથે જમા કરાવેલા આ 1732 ના ઓર્ડર વખતે સાહેબ. તો હું જરાક સાહેબ એ અરજી ખાલી આપી દઉં. મેક ઇટ ક્લિયર. બંને પાસપોર્ટ સાહેબ રિન્યુ કરાવેલો અને જૂનો અમે બંને સાથે એક સાથે સાહેબ જમા કરાવી પાસપોર્ટ દીધો. પછી શા માટે રાખો છો? સાહેબ અંદર લે છે જ, અમે જૂનો જે પાસપોર્ટ અસલ પાસપોર્ટ હોય તે અને રિન્યુ કરાવેલો બંને પાસપોર્ટ સાહેબ સાથે જ જમા લે છે એ લોકો. અને સાહેબ હવે પેલો એક જ વર્ષ માટે સાહેબ કેસ પેન્ડિંગ હોય તો એક વર્ષ માટે જ રિન્યુ કરતા હોય છે. એટલે જૂનો પાસપોર્ટ પણ એ લોકોને જ આપી દેવામાં આવે. એમાં ઘણી વાર એવું થાય છે કે પરદેશી ટ્રાવેલ કરીને આવે અને જો કે તમારો બીજો પાસપોર્ટ ક્યાં છે, તો એ એટલે સાહેબ ઓફકોર્સ એની ઉપર કેન્સલ નો સિક્કો તો મારી જ દીધો હોય, એટલે there is no હા, issue. There is no issue. ઓકે. આફ્ટર રિન્યુઅલ તમારે અગેન અહીંયા ડિપોઝિટ કરાવવાનો રહેશે. જી જી સર તરત પબ્લિક. वकील सी एच एन पाटिल આમાં કઈ સુનાવણી થઈ છે ને? એ વખતે પણ હાજર નતા. હા, એટલે એવું જ છે. None is present though repeatedly call out. No mentioning, no report. પેલાની જેમ જ સેમ ઓર્ડર એક્ઝિબિટ 1 નીચે ડિસમિસ્ડ. નેક્સ્ટ. वकील सी एस डी शुक्ला वकील सी यूएस पटेल શું છે આમાં શુક્લાજી? reply of complaint. Sir, on previous day, Honorable Court has issued summons to complaint. What is the matter? Bail Sir, application. 138 accused is arrested in non-bailable warrants. Sir. Okay. What is your stand? આરોપી મળી આવતા અગાઉ 2 વખત વોરંટ એનબીડબ્લ્યુ એમને વગર બચી આવેલા હતા. એક વખત બીડબ્લ્યુ વગર બચી આવ્યું છે. સાહેબ 1.5 વર્ષથી સાહેબ આરોપી નામદાર કોર્ટમાં હાજર રહેતા નથી. નામદાર કોર્ટે પણ એની અંદર ઓર્ડરમાં લખ્યું છે સાહેબ કે આરોપી નામદાર કોર્ટમાં હાજર રહે એની કોઈ શક્યતા દેખાતી નથી, એટલે એમનું સાહેબ બેલ એપ્લિકેશન રિજેક્ટ કરેલી હતી સાહેબ. બીજી એક વસ્તુ છે સાહેબ કે જે દિવસે સાહેબ વોરંટી પકડાઈને આવ્યા તો ત્યારે
આરોપીએ સાહેબ ફરિયાદીને 1 લાખ રૂપિયા આપવાની સાહેબ ખાતરી બતાવેલી અને નામદાર કોર્ટે એવું કીધું કે આપ સાહેબ 2 લાખનો ચેક હતો સાહેબ 2 લાખના ચેકમાંથી સાહેબ 1 લાખ રૂપિયા સાહેબે અમને એમ કીધું કે 1 લાખ આપે છે 1 લાખનું એમઆઈયુ કરતો પણ સાહેબ અમારા ફરિયાદી રેડી હતા સાહેબ અમે તૈયાર હતા પણ ત્યારે અમને સાહેબે એવું કીધું કે સાહેબ 1 લાખ રૂપિયા તમે આજે આપો છો તો એમને એમ કીધું કે હમણાંની બીજી તારીખે આપીશું સાહેબ. એવું ક્યાં છે? છેલ્લી વખત 12/2/2022 હાજર રહેલા સાહેબ આરોપી. તમે જેવું કહો છો એવું રેકર્ડમાં ક્યાં છે એમ કહું છું. રેકર્ડમાં નહીં સર, રેકર્ડમાં નામદાર કોર્ટે એટલું લખેલું છે કે શક્યતા નથી આની હાજરી એવી એમ. તમે જે બોલ્યા 1 લાખ રૂપિયા આપવાની તૈયારી બતાવી છે આ છે. એ સાહેબ એમને જામીન અરજી વખતે સાહેબ એમને એ કરેલું હતી સાહેબ. There is no mention in the bail. એમાં નથી સાહેબ. આરોપીના વકીલે સબમિશન રેકર્ડ બહારની રજૂઆત નહીં. ભલે સર. Okay, for order. Heard Mr. Patel for the complaint. Petitioner, you are Mr. Shukla? Yes. એટલે નોટ કરજો જેનું સબમિશન છે એ લખજો. For order will pass necessary. કરી લઈશું. Vyas Limbachia. You are Mr. Limbachia. CB Upadhyay. Chi. CB Upadhyay. Chirag. Your wakalatnama is there. My sign is there. Proceed. Please, madam. अपना जोड़े CRM में 45. Yes. There are two matters, Manoj. One is CRMA 44 of 2023. And another is CRMA for In the same offense, same offense co-accused. common argument. So far as one accused is concerned, there is a slight another submissions will be there. Okay. The first matter is CRMA 44 of 2023. That is preferred by accused Sandeep Kumar Manubai Patel. Accused number 4 as per the charge sheet. Now the allegation in nutshell against all the accused persons is that the Sukul group of companies has floated a scheme. They have attracted the investors and they have guaranteed some type of return, but they didn't return it. That is the allegation in nutshell against all the accused persons. Now, this is my first bail application so far as the present offense is concerned after filing of charge sheet. Page 9 is the copy of the FIR. And in FIR, I am shown as accused number 4, Sandeep Kumar Manubai Patel. And page 13. साहब CRA में 45 હશે આપના જોડે, મારી જોડે સાહેબ CRA में 44 છે. Affidavit આડી અવળી બંધાઈ ગઈ છે.
Yes. On page 13, my role is mentioned in the last paragraph. આમાં સુકુલ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ ની સુકુલ વેલ્થ એડવાઇઝરી તથા સુકુલ વેલ્થ ક્રિએટર એલએલપી ના અધ્યક્ષ પ્રદીપ શુક્લા, દેવેશ સુરેન્દ્ર તિવારી, ધનંજય and સંદીપ કુમાર મનુભાઈ પટેલ. So that is my name, only name is mentioned. It is not alleged against me that I have contacted some person, I have made them investment in the company. Now page 15 onwards, my lords, is the interim order passed by the SEBI. And on Wait, page wait, 46 is the, wait. please, I'm sorry. Yes, which page you were referring to? Page 15, my lords. 15. That is the order of interim order of SEBI. Yes. I am joined as a respondent number 6 there, Sandeep Manubai Patel. Yes. By way of interim order, all our activities were taken over by the SEBI from 11th of February 2021. And page 53 is the final order. It is not so that we have closed our company and we have ran away. All our activities, including our application, our mobile application, our bank accounts, all were taken over by the SEBI. And page 53 is the final order. Yes. And page 115 balance. Yes. Page 115, direction number 11 of the SEBI. May I read? I hereby vacate the direction contained in the interim order cum SCN in respect of Sandeep Kumar Manubai Patel, notice number 6 with immediate effect. So I am exonerated from all the liabilities by the SEBI. What were the direction in interim bail application, interim order of the SEBI? Please, my lord. On which page it is? That starts from page 46. Order. May I read? Page Wait. please. Yes. Page 46, that is the interim order. And Mr. Sandeep Patel on para 56, fourth line, and Mr. Sandeep Patel, in order to protect the interest of investors and integrity of the securities market in exercise of the powers conferred upon me in the subsection so and so read with section 19 of the SEBI Act, I hereby issue by way of interim ex parte order the following directions. Now, though all the directions are issued, even my bank accounts are freeze. And on page 49. Wait. Page 48 is IMP, my lords. 48. Yes. If Sukul Wealth Advisory and Sukul Wealth LLP, Mr. Pradeep Shukla, Dhananjay Bharat, David Jason, have any open position in exchange traded directive contract as on date of the order, they can close out square of such or position, open position within 3 months from the date of order.
or at the expiry of such contract, whichever is earlier. Sukul Wealth Advisory and Sukul Wealth Creator, Mr. Pradeep Shukla, Dhananjay Barar, Mr. Divas Tiwar and Sandeep Patel are permitted to settle the pay-in and payout obligation in respect of transactions, if any, which have taken place before the close of trading on the date of this order. So that is, my liabilities were fixed by the SEBI in the interim order. And at page 115, after passing of the final order, after hearing both the sides, Yes. the direction contained against me, especially the present applicant Sandeep Manubhai Patel, is vacated by the SEBI and I am exonerated from all the liabilities by the SEBI. Is it made clear that you were exonerated from all the liabilities? Please, my lords, that is as 115. Because I have joined as a director in January 2021. Before that, all the SEBI proceedings were It only initiated. suggests that all the direction contains in the interim order Means all the directions. with immediate effect. The directions were vacated. For the present applicant. Hmm. Means he has exonerated from all the liabilities. એવું કેવી રીતે કહી શકાશે? He was made a director in the company in the January 2021. Before that, all the proceedings were initiated against in the SEBI. In February 2021, SEBI has passed the interim order restricting all the activities, taking away all the authorities of the company, Sukul Wealth Advisory and Sukul Wealth Creator. At the relevant point of time when the interim order was passed, Any specific observation made by the SEBI regarding you particularly? છે ને સાહેબ? જે તમારી સામેના ડાયરેક્શન્સ વેકેટ કરે એનો મતલબ કે તમારી સામે કઈ કેસ બનતો નથી કે સમથિંગ કે યુ આર નોટ ઇન એવું કોઈ ઓબ્ઝર્વેશન્સ છે ઓર્ડરમાં? Please, sir. ખાલી તમારી સામેના ડાયરેક્શન વેકેટ કર્યા છે, બીજાના એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે. બીજાના as it is There રહે must છે. be some observation. બીજાને as it is, sir. Please, sir. Page 58 ઉપર. In a moment, because I have gone through that order, so there is observation of the SEBI since he has joined in January 2021. All the transactions were taken Place before he joined. before his joining. It is observed by the SEBI. I'm નોટ કરે. direction of the SEBI માં એમાં લખેલું છે. Page 108 ઉપર. Last paragraph, page 5.51. Yes. In respect of Sandeep Kumar Manubhai Patel, notice number 6. It is seen from the details available on the MCA website that the notice joined SWCL as a designated partner on January 19, 2021. In his reply to SEBI, he has also mentioned the above date as his joining date in SWCL. In this regard, it is relevant to consider the finding given by Ms. Dimple Shah, Chartered Accountant, in her report dated so-and-so concerning the mobilization refund made by the noticee. In the said report, it has been stated that the SWCL stopped taking any fresh amount after April 10, 2021. Further, it has been stated that since the initiation of the scheme in 2019 SWCL, the total deposits accepted from the investors were INR so-and-so out of the total amount mobilized, an amount of rupees 13 crore 53 lakhs was refunded at the relevant time, and the deposit worth rupees 11 crore on the request of the payers was transferred to SWCL. So no amount is due and payable by SWCL. So considering the finding in the CA report that the activities of fund mobilization only continued till April 2020 and 2020, and no amount is due and payable by SWCL currently,
I conclude that Sandeep Kumar Manubhai Patel, who joined as a designated partner only in 2021, cannot be held liable for the acts carried out by SWCL prior to his joining. Yes. So it is specifically observed that I cannot be held liable what was done before I was joined. And the same is observed by the Dhule court also. That is at page 121. Is the order of Honorable Sessions Court Dhule. Yes. On page 124 at paragraph 11 also. Yes. Police paper contains final order passed by SEBI on so and so. By this order, both firms and accused Pradeep Shukla, Dhananjay Barar and Devesh Tiwari are prevented from disposing of alienating any properties or asset except for compliance of payment to investors. Both the firm and aforesaid three accused directed to pay dues of investor. No such direction have been passed against the present accused Sandeep Patel. He has been directed to ensure that SEBI directions as to refund the investment be complied with. In other words, he is not held responsible by SEBI for repayment of investment. This become more clear by notice issued by the recovery officer of SEBI on 27/5/2022. It is demand notice for payment of invest amount issued against both the firm and aforesaid three accused only. No such notice is issued to present applicant. So considering his role in Dhule also, the Dhule court was pleased to release him on regular bail. And page 127 is the order of the High Court, which I have preferred the anticipatory bail application, but since I am arrested, it become infructuous. So I have withdrawn that application. And page 128. Page 128 is the copy of the charge sheet, wherein I am shown as accused number 4. And my role is mentioned at page 151. You are accused number 4. I am accused number 4. That is at page 133, 134. 134 ઉપર સાહેબ મારું નામ છે, accused number 4, Sandeep Kumar Manubhai Patel. Yes. And page 151 is my role as per the case of the prosecution. तथा मेरी 140. 151%. Yes. તથા આ કામના આરોપી નંબર સંદીપ કુમાર મનુભાઈ પટેલ કે જે મની ફાઉન્ડરની પાર્ટનરશિપ ડીડમાં પોતે મુખ્ય આરોપીની સાથે પાર્ટનર તરીકે હોય, જેથી રોકાણકારોને છેતરવામાં પૂરેપૂરા ભાગીદાર છે. તેમજ સુકુલ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝમાં હાલમાં પણ તે 11 કંપનીઓમાં ડિરેક્ટર તરીકે છે. જેના ડિરેક્ટર તરીકેના પોસ્ટની માહિતી સરકારશ્રીની ડી નંબરથી જેથી લોકોને સ્પષ્ટ ઇરાદો છે. This is the list of all the companies. એમાં સાહેબ એમાં સાહેબ જે સંદીપ અપોઇન્ટમેન્ટ જે છે એમાં સાહેબ આપ જોશો તો that is all in the year of 2022 and which was never restrained by the SEBI. એમાં સાહેબ મેં 3 ગ્રુપ પાડેલા છે. ગ્રુપ A SEBI case group, group B preference and equity, and group C that is sister concern companies. સમજો. હા, એક કેસ.
Yes, Please, my lords. Sir, so in group E, you join in 21. 21, initially 21, thereafter in 22. અને સાહેબ બીજી જે કંપનીમાં સાહેબ જે એમાં as a director કે as a partner હું જોઈન થયો હતો એ કંપનીની સાહેબ કોઈ સેબીએ રિસ્ટ્રિક્શન્સ કરેલા નથી કે સાહેબ એ સેબીમાં પાર્ટી પણ નથી કે સેબી એની સામે સાહેબ કોઈ એક્શન પણ ઇનિશિયેટ કર્યા નથી. That is group B and C. યસ ધેટ ઇઝ ગ્રુપ બી એન્ડ સી. Group B માં સુકુલ શોબીસ સામે તો છે restrictions. ના સાહેબ એ સાહેબ સુકુલ શોબીસ નું સાહેબ આઈ આર્ગ્યુ ધેટ પોઈન્ટ ઇન અનધર એપ્લિકેશન કે સાહેબ સુકુલ શોબીસ નું જે છે ફોર ક્લેરિટી કાઇન્ડલી સી પેજ 15. I think there was a demand on your part કે સુકુલ શોબીસ માંથી investors ને પૈસા ચૂકવે. That was rejected by the SEBI if I don't પ્લીઝ માય forget. ધેટ ઇઝ માય પોઈન્ટ કે અમે સુકુલ શોબીસ માંથી સાહેબ એ કરી દઈશું રીપેમેન્ટ. that was not accepted by SEBI કે બીજી કોઈ કંપનીના પૈસા તમે આમાં હું એક નહીં કરું અને સુકુલ શોબીસ છે that is 87 lakh, I think. 87 lakh or something. સાહેબ એનું એક છે that is at page 111. Page 111 ઉપર સાહેબ with respect to proposal of repayment submitted by Sukul Wealth Advisory, it is seen that Sukul Sobis Private Limited, which is a group entity of the Sukul Group, would take up with the responsibility for making the bulk of payment. It has further been submitted that Sukul Sobis Private Limited would do the repayment by monetizing the movies that is produced and which are yet to be released. Reference in this regard is made to table 5 of this order, where the revenues anticipated from the release of these movies is cited as the basis of repayment. Since the notices have collected large amount from the investors by fraudulently holding out as investment advisor as well as investment firms offering assured returns, they are legally liable to refund monies to the investors in a short time horizon. These liabilities cannot be predicted upon the fortunes of another business. That is Sukul Wealth Advisory. એટલે સાહેબ, And what was the last order? I think 87 87 lakhs CR નો છે rupees સાહેબ. you were directed to pay the investors. Yes, 87 CR નો છે. And 87 crores. 87, sorry, 87 crore, my lords. And page 117, sir, that is the addendum order which is passed on September 2021. That is at page 117. The order is September 8, 2021. એમાં સાહેબ જે liabilities હતી એમાં સાહેબ પેજ 11 ઉપર અત્યારે સુધી during the addendum order is passed અત્યાર સુધી સાહેબ જે 20 કરોડ જે ચૂકવેલા છે એનું સાહેબ આખું શેડ્યુલ અમે આપેલું છે. that is reflected by the SEBI. આખું સાહેબ reproduce કર્યું છે. and considering that એ સાહેબ જે 87 હતું એમાંથી સાહેબ 66 કરોડ અમારું 66 crore 60,48,543. during that period સાહેબ પણ કંપનીએ Still this remains to pay 66 crores. ના સાહેબ એમાંથી પણ સાહેબ બીજા અમે 33 CR જેવા પે કરી દીધેલા છે. That is probably that order is that CA report is produced at the time of remand of Devesh Tiwari. એ સાહેબ અમે પ્રોડ્યુસ કરેલો હતો. એટલે સાહેબ now the liability out of Still you are director of this company. હા હજી તો સાહેબ હું I am director of the company. Sandeep Kumar Manubhai. Yes, yes, I am talking about Yes, yes, yes. particularly your client. Yes. Company is not closed. All the authorities of the company, Till at this moment you are Yes. director. please. Director to શું સાહેબ? I cannot run away from that. But I am exonerated by the SEBI. Anything more, Mr. Upadhyay?
Yes. Please, સાહેબ, for the perusal of this honorable court, સાહેબ, જે મારું submission હતું કે after the order of addendum order, સાહેબ, બીજા જે 33 કરોડ અમે જે પે કરેલા છે એનું સાહેબ CA રિપોર્ટ છે અને On page number. એ સાહેબ આ રહ્યું મારા જોડે છે જે સાહેબ for the perusal of this honorable court I am giving. So it is your report. It is a report of your company Yes, એના આધારે signed by one partner. પ્લીઝ સાહેબ એના આધારે જ સાહેબ આ સાહેબ અમારું જે હતું કે આટલા આટલા અમે સાહેબ પેમેન્ટ કરેલા છે એનું છે સાહેબ. How can I verify? સાહેબ એના It આધારે is a report of. એટલે તમે જ રિપોર્ટ તૈયાર કરો છો કે અમે આટલા ચૂકવી આપ્યો છે, તમે જ સહી કરી છે. એના આધારે સાહેબ CA રિપોર્ટ છે. એટલે તમે સમજ્યા ઉપાધ્યાય હું કહું છું? હું સમજી ગયો સાહેબ, હું સમજી ગયો સાહેબ. એની વેરાસિટી કેવી રીતે ચેક કરીશું અમે કે તમે વસરામભાઈને 25 લાખ આપી દીધા છે? પ્લીઝ હું સમજી ગયો સાહેબ, પણ this is my contention કે સાહેબ તમે કરેલો રિપોર્ટ, તમારી સહી. પ્લીઝ આપો. Yes, anything more? please સાહેબ, considering the allegation against as such, there is no allegation against the present applicant. Now the charge sheet is filed, all the necessary documents are taken away, are in the custody of the police. Therefore, I am requesting that the petitioner may be, especially he was exonerated by the SEBI from all the liabilities. This is more particular. Yes. હાજી, બંને અરજદારો છે એ કંપનીમાં ડિરેક્ટર તરીકે ભૂમિકા છે. તેમજ મયુર દ્વારા અગાઉ FIR ના બેઝ ઉપર જામીન અરજી કરવામાં આવેલી. એક મિનિટ. બીજા છે એ મયુર. હા, મયુર ઘનશ્યામ આવડિયા Any sub arguments હજી બાકી છે? બાકી છે. બાકી. ઓકે, You will have the opportunity. ના ના સાહેબ, I thought this. એટલે એમની નામદાર કોર્ટે જામીન અરજી રદ કરેલી છે. હાલના અરજદાર આરોપી દ્વારા કુલે 37,62,23,000 જેટલું રોકાણ કરાવેલું છે. એવું શેના આધારે કહો છો? કારણ કે સેબી તો ના પાડે છે. સેબી નું ઓબ્ઝર્વેશન એવું છે કે જે કઈ રોકાણ કરાવ્યું, જે કઈ મેળવ્યું એ બધું જ આ જોઈન થતા પહેલા થયું છે. આમના જોઈન થયા પછી નહીં. આમને પછી પેલું શેર સર્ટિફિકેટો બહાર પાડ્યા અને શેર મારફતે પણ નાણાં કલેક્ટ કર્યા છે. એમાં ડિરેક્ટર તરીકે એમની સહી છે. અને ક્યારે? 2021 નો ઓગસ્ટના ઓર્ડર પછી, સેબીના ઓર્ડર પછી. સેબીના ઓર્ડર પછી? હા, શેર સર્ટિફિકેટ ત્યારના છે ને. પણ સેબી એ તો ફાઇનલ ઓર્ડર કરતી વખતે આમની સામેના બધા રિસ્ટ્રિક્શન લઈ જ લીધા છે.
નહીં સોરી સર, એ 25/5/21 ના શેર સ્લિપ કહે છે. ઓર્ડર પહેલા. હા. સેબી ના ઓર્ડર સેબી. પહેલા. શેર ફાઇનલ ઓર્ડર ની ડેટ કઈ છે? 13 ઓગસ્ટ 2021. 13 ઓગસ્ટ 2021. 13/8/21. સેબી ના ઓર્ડર પહેલા શેર સર્ટિફિકેટ ઇન્ટ્રીમ છે ને 11/2/21 નો છે સેબી. અને એમાં એમના જે એમાં એમની સામે રિસ્ટ્રિક્શન હતા માની લઈએ. એમાં એન્ટ્રી ઓર્ડર. હા, અને એમાં પેજ નંબર 47 ઉપર સ્પેસિફિક 56 પેરા 56 ના 3.3 માં છે. એક મિનિટ. નોટ પેજ ટુ નંબર 56. ના 47. 40. એમાં 56/3 માં ત્રણેયના ચારેયના નામ છે. એમાં પ્રદીપ શુક્લા, ધનંજય બારડ, દેવેશ તિવારી એન્ડ મિસ્ટર સંદીપ કુમાર પટેલ. એમાં 56/3 નું પેટા 3.3 માં નોટ ટુ એસેસ ધ સિક્યુરિટી માર્કેટ એન્ડ બાય સેલ ઓર અધરવાઇઝ deal in security either directly or indirectly in any manner. તેમ છતાં તેમને શેર ઇસ્યુ કરી લોકો પાસેથી નાણાં કલેક્ટ કરેલા છે. કઈ તારીખે શેર ઇસ્યુ? 25 મે 2021 ઇન્ટરિમ ઓર્ડર પછી. અને એને કુલ રોકાણ અલગ અલગ કંપનીઓના હેડ હેઠળ એમને 126,87,67,678 રૂપિયાનું રોકાણ કરાવેલું છે. અને ડિરેક્ટર તરીકે પણ એ 9 કંપનીઓમાં હાલ પણ ચાલુ છે. જે 9 કંપનીના મેન્શન એફિડેવિટના પેજ 10 ઉપર કરેલું છે. ઓર્ડરની ડેટ છે. વેઇટ. હાજી. શેર સર્ટિફિકેટની ડેટ તમે મે મહિનાની કહી. હાજી. અને આ એન્ટ્રી ઓર્ડર જેમાં રિસ્ટ્રિક્શન મૂકવામાં આવ્યા છે હાજી એ 13/8/21 નો છે. ના, એ એન્ટ્રી ઓર્ડર છે ને સાહેબ, એ ઇન્ટ્રીમ ઓર્ડર ફેબ્રુઆરી 2021 નો છે. પેજ નંબર 51 ઉપર ઇન્ટ્રીમ ની તારીખ છે ફેબ્રુઆરી 2021. 11/2/21. ઓકે. એટલે 11/2 ના ઓર્ડર હોવા છતાં એમણે મે મહિનામાં આ ઇસ્યુ કરે એવું તમારું કહેવું છે. યસ. હાજી. એટલે એ બધી જ કંપનીઓમાં જે કંપનીઓ છે એના ફાઉન્ડર તો પ્રદીપ કરીને પહેલેથી જ છે. અને ત્યાર પછી એને ડિરેક્ટર તરીકેનો હોદ્દો મેળવીને પણ આ કાર્યવાહી કરેલી હોય એટલે પબ્લિક પાસેથી નાણાં મેળવી એમને પરત કરેલા નથી. એમની વિરુદ્ધ નામદાર કોર્ટમાં ચાર્જશીટ થયેલું હોય. આરોપી સામે પ્રથમ દર્શનીય કેસ છે. તે ધ્યાને લઈ હાલની આ બંને અરજદાર આરોપીઓની જામીન અરજી રદ કરવા રજૂઆત છે. You હાજી. provide me the copy of any share certificate. છે એમાં? છે. ત્યાં ફ્લેગ મૂકી દેજો so that I can read. પ્લેટ મૂકી દે. એમની ધ્યાન સહયોગ આમાં કઈ રિપ્લાયમાં ઉપાધ્યાય?
સંદીપ મનુભાઈ પટેલે કોઈ પણ શેર સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ નથી કર્યું. He has never issued even single share certificate. બતાવી જ દો ને. હા. એમની સહી છે એવું. અહીંયા સર્ટિફિકેટ જો ચિરાગભાઈ. સાહેબ જે શેર સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુડ થયા છે that is સુકુલ શોબીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જેની સામે સેબીએ કોઈ પણ રિસ્ટ્રિક્શન્સ મૂકેલા નથી. All the restrictions are in connection with Sukul Wealth Advisory and Sukul Wealth Creator Limited Private Limited, Sukul Wealth LLP. કેના છે આ સર્ટિફિકેટ? Sukul Showbiz Showbiz Private Limited. સુકુલ શોબીજ. ફરીથી ડાયરેક્શન જોવું તો એનું 56-3 નું પેરા 3. Page 47 માં સાહેબ 56.3. હાય હાય એમાં સાહેબ 56.3 માં Sukul Wealth Advisory, Sukul Wealth Creator LLP, Mr. Pradeep Shukla, Mr. Dhananjay Barad, Mr. Devesh Tiwari and Mr. Sandeep Kumar. એમાં એવું નથી કે નોટ ઓન બિહાફ ઓફ ધીસ SWA and SWLLC કે એના સાહેબ વતી નહીં કરે એવું specific નથી. direction છે. And Mr. Sandeep Kumar Patel not to access the securities market and buy, sell or otherwise deal in securities either directly or indirectly in any manner whatsoever. Shukul Wealth Advisory, Shukul Wealth Creator LLP, Mr. Pradeep Shukla, અલગ કર્યા છે. Yes. Mr. Dhananjay Barad, Mr. Devesh Tiwari and Mr. Sandeep Kumar Patel not to access the securities market and buy, sell or otherwise deal in securities either directly or indirectly in any manner whatsoever. Please. Yes, sir. Sukul So એવું આપણે નહીં કહી શકો કે આ તો શોબીઝ ના સર્ટિફિકેટ આના એ સમયગાળો જેમાં ઇન્ટ્રીમ જે ડાયરેક્શન આપ્યા હતા એમાં એમની સામે સંપૂર્ણપણે ડાયરેક્શન એવા હતા કે એ કોઈ વસ્તુ નહીં કરે ડિરેક્ટલી ઓર ઇનડિરેક્ટલી. આ કંપની વતી એવું નથી, એમને પર્સનલી એનું નામ લખ્યું છે એન્ડ સંદીપ પટેલ. and Sandeep Patel. Please. સો એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન એવું નહીં થઈ શકે કે એને ડિરેક્ટર ઓફ ધીસ SWLLC ડાયરેક્શન હતા, એવું નથી, વ્યક્તિગત પણ હતા. Page 49, my lord, page 56-7. Page 57, the directions in the paragraph, 50, page 57, paragraph 57. please. The direction paragraph so and so, so and so, so and so above shall be subject to any order passed to be passed by the competent of the forum. Okay. Is there any order? That is order is, or that order is passed, where am I vacated? All the directions contained. એ સમયે February, જ્યારે ડાયરેક્શન અસ્તિત્વમાં હતા please. ત્યારે તમને ના પાડી દીધી કે આવું ન કરશો, એવું તમે કરવું છે, એવું એમનો કેસ. Agree that later on the directions were vacated. Vacated, Agree. please. Page 58, para 58, my lord. Para 58. These orders shall also be treated as a show cause notice to and Sukul Wealth Advisory and Sukul Wealth Creator. Mr. Sandeep Patel. So there is not a single so cause notice issued to the Sukul Showbiz Show Limited. cause as to these orders shall also be treated as a show cause notice to so and so, so and so. Sukul Wealth Advisory, Mr. Sukul Sandeep Wealth Kumar Creator. Patel and so and so. As So to why cause the as act to of- why the act of collecting funds from the investors, though the material plays on their website brochures in the security market should not be hailed as sponsoring and carrying out activities of a mutual fund in terms of MF regulation, and thereby this activity be treated as an unregistered activity under the SEBI Act. This order is a show cause notice. Even it is issued to you. Please.
So my contention is that there is a specific direction against Sukul Wealth Advisory, And you particularly. not in the individual capacity, my lords. And Mr. Sandeep Kumar Patel. તો તો એવું કહ્યું કે એઝ અ ડાયરેક્ટર ઓલ ધી ડાયરેક્ટર્સ એવું લખ્યું એન્ડ સંદીપ પટેલ. કંપનીઓના નામ લખ્યા પછી વ્યક્તિગત પણ લખવામાં આવ્યા છે. Rama Sahib, not to access the security market. હા I have not accessed ખાલી any એક્સેસ market. નહીં, ખાલી એક્સેસ કરવા નથી લખ્યું. બાય સેલ ઓર અધરવાઇઝ ડીલ ઇન સિક્યુરિટીઝ either directly or indirectly in any manner whatsoever. એવું સાવ નથી કે તમે સાવ એવું સાવ નથી કે તમે બિલકુલ નિર્દોષ છો. તમે તો પછી આવ્યા છો, તમને કઈ ખબર જ નથી. I am aware, but I was joined later on. Why this I was has happened when you were fully knowing that there are certain directions issued by the SEBI? That I'll take instructions, my lords, whether after the order is passed, any signature is put by the present. તમે જ કહ્યું કે શુકુલ શોબીસમાં એમણે સહી કરી છે. I am not saying, my lords. I am just. તમે કહ્યું છે કે જે શેર સર્ટિફિકેટ છે એ શુકુલ શોબીસના છે, આના નથી. સાહેબ એમાં પણ સાહેબ Does it make any difference? એમાં પણ સાહેબ મયુર ઘનશ્યામ મયુર નાવડિયાની સિગ્નેચર છે. ખબર નથી જો એમનું કેવું એવું હોય. બંને મયુર નાવડિયા પણ છે અને સંદીપ કુમાર મણિભાઈ પટેલ ને હેપી કાનાણી પણ છે. કોને સાહેબ કાઇન્ડલી સી આઈ હેવ મેડ સાહેબ મેં જે પેલું આપને લિસ્ટ આપ્યું છે ને એમાં સાહેબ મારી જ્યારે ક્યારે અપોઇન્ટમેન્ટ થઈ એ સાહેબ લખેલું છે મેં. સાહેબ મારી અપોઇન્ટમેન્ટ થઈ 31/8/2022 છે. નહીં નહીં આ SWC એ જો સાહેબ એમ કહેતા હોય કે સાહેબ સુકુલ શોબીઝમાં પણ હું પાર્ટનર છું. નહીં 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 SWLC ને એમાં તો તમે 19/1/21 થી છો જ. એમાં તો છું જ, પણ એ સાહેબ એમ જો કહેતા હોય કે એમાં તમને તમારી સામે ડાયરેક્શન ઇસ્યુ થયા. જી હા શોબીઝમાં તમે જો એવું કહેતા હોય, શોબીઝમાં તમારી ડેટ ઓફ એપોઇન્ટમેન્ટ નથી લખી. ને સાહેબ એ સેક્રેટરી ની છે, મારી નથી સાહેબ સિગ્નેચર. એમનું કહેવું છે કે તમારી પણ છે. સેક્રેટરી તરીકે એમની છે. હા સેક્રેટરી તરીકે પણ છે. ઓથોરાઇઝ પર્સન whatsoever directly or indirectly. That is in August 2022. No, Yes. February. Kindly see સાહેબ સંદીપ on 31/8/2022 એઝ અ સાહેબ સેક્રેટરી તરીકે મને લીધો હોય તો 31/8/2022 પાંચમા મહિનામાં તમે સહી કેવી રીતે આવે સર્ટિફિકેટમાં એમ પૂછું. સાહેબ that is I am disputing કે સાહેબ મારી સિગ્નેચર જ નથી. સબ્જેક્ટ ટુ એવિડન્સ, એ તો એવિડન્સ નો વિષય થઈ ગયો. પાંચમા મહિના સર્ટિફિકેટ પાંચમું 5th of પાંચમા મહિનામાં 2020. તમારું કેવું છે કે 5 મહિનામાં તમે એ કંપનીમાં હતા જ નહીં, થાય ને મતલબ Never. why you sign? સાહેબ I am disputing my signature કે સાહેબ મારી It is your signature. અત્યારે તો જામીન જે ઉપર છે. પ્લીઝ સર You are disputing their energy. પ્લીઝ It's a question of trial. I was inducted even if as a secretary in Sukul Showbiz in August 2022. But according to them, as alleged by the prosecution, your signature is on and the share certificate is in May 21. આપણે સેક્રેટરી ડિરેક્ટર હોય જે કઈ હોય whatsoever શબ્દ લખ્યા છે. I am disputing my signature. સાહેબ મારી જોડે સાહેબ એનો સિગ્નેચર મિસ્ટર ઉપાધ્યાય તમે સમજી શકશો કે એ તો ટ્રાયલ ના અંતે નક્કી થઈ શકશે. એના માટે તો હેન્ડરાઇટિંગ એક્સપર્ટ ને જે કઈ તમને યોગ લાગે. સાહેબ મારી જોડે યર મેઇન સબમિશન ઇઝ કે તમારો કોઈ જ રોલ નથી. સાહેબ આ બધું થઈ ગયા પછી તમે આયા, તમારો કોઈ જ રોલ નથી, તમે કોઈ જાણતા નહીં. પ્લીઝ સર પણ એવું નથી. સાહેબ આ જે મારી જોડે સાહેબ વકાલતનામું જે છે સંદીપનું અને સાહેબ જે જનરલી I don't want to exercise the powers of 73 of Evidence Act at this juncture. પ્લીઝ Even I have certain powers not to be exercised at the time of bail application. કારણ કે અત્યારે તો બધું prima facie જોવાતું હોય. પ્લીઝ સર
તમારે શું ઇન્સ્ટ્રક્શન લેવાની છે તમે કહ્યું? Okay, sir, signature જે સાહેબ મેં because this was never the case even till today. કે even in the charge sheet માં પણ એવા કોઈ allegation નથી મારી એટલે હું વાંચીશ જ્યારે ડિસાઈડ કરીશ ત્યારે ચાર્જશીટમાં વાંચીશ, પણ આવી એક આર્ગ્યુમેન્ટ એડવાન્સ થઈ, હા જેમ તમે એક આર્ગ્યુમેન્ટ એડવાન્સ કરી કે અમે તો આટલા પૈસા ચૂકવી આપ્યા છે. પ્લીઝ એક નવી આર્ગ્યુમેન્ટ તમારે એવી એક નવી વસ્તુ તમારી સામે આવે. હા ને? Please, sir. So even that is not the case of the prosecution that I have signed on a share certificate. એ પણ સાહેબ પ્રોસિક્યુશન ને એવો પણ એફિડેવિટ પર આવ્યો કે છે ફેબ્રુઆરી 21 પેજ નંબર 9, પેજ નંબર 9 પેરા 3. તેઓ હવે પછી કોઈ કંપની ચલાવી શકે નહીં, કોઈ રોકાણ કરાવી શકે નહીં, છતાં સેબી દ્વારા કરવામાં આવેલ ભંગ કરી રોકાણકારોના નાણાંને રિકવર કરવા માટે શોબીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ઇક્વિટી પ્રેફરન્સ શેરોમાં રોકાણ કરવા માટે શેર સર્ટિફિકેટ પર પોતે ડિરેક્ટર તરીકે સહીઓ પણ કરી આપેલ હતી, જે અરજદારની માનસિકતા દર્શાવે છે. This is the- આની કોપી પેસ્ટ કરેલી છે મયુર ઘનશ્યામભાઈ નાવડિયાની. કરી હશે, એમાં કરી હશે. એની પણ સહી છે, એટલા માટે કરી છે. શેર સર્ટિફિકેટ પણ એની પણ સહી છે એવું એમનું કેવું છે. પ્લીઝ આવું કદાચ હેપીમાં પણ આવે, કારણ કે એની પણ સહી હોય. એનું ઉપરથી આ વસ્તુ એક હજી એમ સમજણ નથી પડતી. એટલું નક્કી થયું કે સેબીનો ઓર્ડર પ્લીઝ ફેબ્રુઆરી થી અસ્તિત્વમાં હતો, ફેબ્રુઆરી 2021 એ વેકેટ થયો ઓગસ્ટમાં, પ્લીઝ હે ને? અને આ શેર સર્ટિફિકેટ મે મહિનામાં ઇસ્યુ થયા, મે 2021માં. તે વખતે that restrictions were in existence. પ્લીઝ Restrictions were in existence April from February to August. સાહેબ હું વેરીફાઈ કરી લઉં, કારણ કે સાહેબ as per my record and as per my instructions I was inducted in Sukul Showbiz in August 2022. I you was verify because they, according to them, they have some share certificate, equity and preference and please and સાહેબ જે signature which the prosecution is relying upon I am disputing that. તો સાહેબ મારી જોડે જે એમના signatures ના જે નમૂના છે that is altogether a મેં તમને કહ્યું કે different. 73 ના પાવર્સ હું અત્યારે એક્સરસાઇઝ નહીં કરો. Please It's a question of evidence. second ક્યારે આવું છું પતિ? સાહેબ in a moment સાહેબ હું પૂછીને હમણાં જ પૂછી લો છો? હમણાં જ પૂછીને કહું છું. After the સાહેબ and with permission of this honorable court I may start arguments for Mayur Navadia. Yes, sure. This is 45. Please. The successive bail application after filing of charge sheet. Yes, sir, on the basis of FIR. Sir, અમે જે કરી હતી, that was rejected by this honorable court on 27th of February 2023. That is GPID CRMA 16 of 2023. સાહેબ નામદાર કોર્ટે સાહેબ 27 ફેબ્રુઆરી 2023 ના રોજ નામદાર રિજેક્ટ કરેલી છે. After that filing of charge sheet, this is my first bail application. So no bail application was filed in the High Court by the. No, sir. High Court ma bail, we have not preferred any application before the High Court. Yes. Sir, if I may refer to the order of SEBI. SEBI ની કોઈ પણ proceedings માં Mayur Navadia, the present applicant, he is never a party. He is a director of Sukul Showbiz Private Limited. And sir,
Sukul Sobis is never a party before the SEBI. There is not a single allegation against the Sukul Sobis that Sukul Sobis has floated a scheme for the investment, because that is not the function of the Sukul Sobis. So he is not the director in other SWCL and something. ના સાહેબ, એ બીજામાં નથી સાહેબ, જે મેં આપ્યું છે જે લિસ્ટ તમે આપ્યું છે એમાં આ માણસ ડિરેક્ટર નથી. અપોઇન્ટમેન્ટ છે એમાં સાહેબ આપ જોશો તો સુકુલ સોબીસ, that is Mayur on 23rd of March 2021. Where the date is mentioned. 2023 March 21. Please, 23rd, and as per the MCA, sir, the financial year ચાલુ થાય 1/4/2021 થી he was the director of Sukul Sobis. What is this? એ સાહેબ જે એનું MCA ની વેબસાઇટ પર સાહેબ જે કંપની રજીસ્ટ્રેશન નું હોય એમાં સાહેબ ડિરેક્ટર માં છેલ્લે અંડરલાઈન કરેલું છે. You provide the copy to me. I will provide copy to you. Okay. અને સાહેબ બીજી જે છે સુકુલ એડ મીડિયા, that is also on the same day Mayur has inducted as the director, but there is not a single allegation against the sister concerned company so far as the SEBI proceedings and the present proceedings are concerned. ને સાહેબ આ સુકુલ એડ મીડિયા નું છે, એમાં સાહેબ સાહેબ ડેટ આગળ પાછળ થઈ ગઈ છે. સુકુલ એડ મીડિયામાં સાહેબ 23/3 છે અને સુકુલ શોબીઝ માં 1/4 છે. Yes. Please, sir. So my another contention is that there are allegations against two companies only, Sukul Wealth Advisor and Sukul Wealth Creator. Sukul Showbiz ની સામે કે બીજી કોઈ પણ sister concern company સામે એવા allegation નથી કે we have floated a scheme, we have made investors to invest money, because the other sister concern companies are not in the function of investing amount. Sukul Showbiz નું સાહેબ main function જે હતું, that is a production of Gujarati, Marathi and Punjabi movies. એમાં સાહેબ મયુર ડિરેક્ટર છે. તો તમે એના પૈસામાંથી બધાના રોકાણકારોના પૈસા ચૂકવવાની ઓફર કેમ મૂકી સાહેબ એમાં? When you are not at all connected. સાહેબ સુકુલ શોબીઝે મૂકેલી હતી. હું એની જ વાત કરું છું જેમાં તમે ડિરેક્ટર છો. એમાં સાહેબ અમે ડિરેક્ટર તરીકે આયા 1/4/2021 છે સુકુલ શોબીઝ માં. એટલે સાહેબ સુકુલ શોબીઝ નું જે પ્રોડક્શન છે એ મૂવીઝ નું છે. એટલે સાહેબ અમારી પ્રપોઝલ એ હતી કે અમે જે મૂવી પ્રોડ્યુસ કરીએ અને એ મૂવી માંથી અમે સાહેબ જે પૈસા કમાઈએ. You are not connected with the other companies. That is made by the Pradeep Shukla, the another director. He was director at the relevant point of time. Sukul Showbiz પણ સાહેબ Sukul Showbiz વતી કે અમે આજે ઇન્વેસ્ટમેન્ટના જે પૈસા આપવાના છે, because all our bank accounts are free. Sukul Wealth Advisory અને Sukul Wealth Creator ના જેટલા પણ બેંક એકાઉન્ટ હતા એ સાહેબ બધા ફ્રીઝ થઈ ગયેલા. This Showbiz company has nothing to do with the other company. સાહેબ ખાલી સિસ્ટર કન્સર્ન કંપની છે. તો કેમ એવી પ્રપોઝલ મૂકે એમ કહું છું. એ સાહેબ એટલે તો સીબીઆઈ રિજેક્ટ કરી કે સાહેબ બીજાનો બિઝનેસ. ના પણ એ મુકાય બી કેવી રીતે એમ એટલે સાહેબ મારે રિપેડ પેન કરવા. તમે જો સંકળાયેલા જ નથી તો એ પ્રપોઝલ કેવી રીતે આવે એમ વિચારો છો.
my bona fide is to repay the amount as per the order of the SEBI. From the different company which has nothing to do with this. Sir, According to how you. can I generate the revenue so far as the repayment part is concerned? મારી સાહેબ પ્રપોઝલ એવી હતી કે સાહેબ આટલા આટલા મૂવીઝ મેં પ્રોડ્યુસ કરેલા છે જેની રિલીઝ ડેટ આ છે અને એ સાહેબ રિલીઝ થશે. અમને એવું લાગે છે કે આ એક જ સરખા માણસોએ અલગ અલગ નામોથી અલગ અલગ કંપનીઓ ખોસીને આ નાણાંની હેરફેર જ છે. સિસ્ટર કન્સર્ન કંપની છે સાહેબ. હું કહું છું ને, We are not running away that it is all લોકો together. પાસેથી પૈસા લઈને બીજી એક કંપની ઉભી કરી નાખવી, સિસ્ટર કરશન, એમાં એ જ ડાયરેક્ટરો રાખવા, એ સાહેબ દરેક સેબીના કંપની ઓર્ડર હોવા છતાં સર્ટિફિકેટો ઇસ્યુ કરવા. ના સાહેબ. One of the directors of Sobis company. That is before the existence One of of the the SEBI. director. One of the director. સાહેબ This is Sandeep Patel, Sandeep Shukla, જે કોઈ હોય. સાહેબ SEBI ના ઓર્ડર પહેલા સાહેબ એ બધી કંપનીઓ એક્ઝિસ્ટન્સ માં આવેલી છે. ઓનલી સમ હું એવું જ કહું છું કે આ પૈસાથી, લોકોના પૈસાથી સાહેબ રેવન્યુ જનરેટ કરવા માટે કે અને સાહેબ અમે જે કરતા હતા જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું રેવન્યુ જનરેટ તો ડિફરન્ટ કંપની પોતાના અલગ અલગ શેર બહાર પાડીને કરી શકે ને. that is what I am saying કે સાહેબ તમારી સપોઝ સામે તો બનાવી ગમ હતો સેબીનો, સુકુલ શોબીસ ની સામે નથી. સંદીપ પટેલ સામે. He was the one of the director of Showbiz. ના સાહેબ he is 31/8/2022 સાહેબ આયેલા છે. even if he accepted that he is a director of Sukul Showbiz, એ સાહેબ 31/8/2022 આયેલા છે. after the vacating of all the directions And as per the against case of prosecution, even if he has entered in August 21, he has issued the preference share certificate in May 21. that is what my case is કે હું તો સાહેબ ઓગસ્ટ 2022 માં આવેલો છું. And that is what the case of prosecution. case of prosecution against so far as Sandeep Patel is concerned, કે ભાઈ so far as One of the director of Showbiz company. અત્યારે હા. Showbiz company ની સામે વાત please કરી. કે સાહેબ though there is a stay order against the Sandeep, he has signed and he has signed in May એટલે 2020. Showbiz company ને કાંઈ લેવા દેવા નથી એવું કઈ લાગતું નથી એમ કહું છું. Something is fishy, something smell wrong. So, as such there is because of Sukul Showbiz નો જે main business હતો that is of production of movie, that may be by taking a loan from the bank or that there are persons who may invest, who even individual person can invest an amount for production of movie. And there is not a single allegation against the Sukul Showbiz even in the SEBI. The Sukul Showbiz has floated a scheme to attract the investors and he is not returning the amount. સાહેબ જે generally જે સાહેબ GPID ના cases હોય છે સાહેબ એવું આ કેસ નથી કે we have floated a scheme and we have ran away. Even as per the case of the prosecution, even as per the statement of the witnesses, દરેકના સ્ટેટમેન્ટમાં સાહેબ એક જ વસ્તુ આવે છે કે since we don't have a proper license to float a scheme of mutual fund, not multi-level marketing. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ની સાહેબ અમારી જોડે સેબી નો કોઈ લાયસન્સ હતું નહીં. therefore SEBI has taken away all the authorities. એવું પણ નથી કે સાહેબ કંપની બંધ થઈ ગઈ છે અને અમે ભાગી ગયા છે. till the registration of the FIR in Dhule, the office of the Sukul group of companies is in a working position at Vesu, Surat. યસ કારણ કે સાહેબ એનું રીઝન એટલા માટે કે સાહેબ દરેકના સ્ટેટમેન્ટમાં એવું આવે છે કે અમે જ્યારે એ લોકોએ અમને વળતર આપવાની બંધ કર્યું તો અમે સાહેબ ઓફિસે ગયા હતા. તો સાહેબ જો ઓફિસ બંધ હોય તો કઈ ઓફિસે ગયા હતા? It is not a case that we have collected the money, we have closed the company and we are ran away. It is because just the SEBI has put restrictions upon us. SEBI has seized our bank accounts. No, there are some averments in the FIR if I don't forget. Happy જામીન અરજી વખતે આપણે જોયું. Kindly see page 13, my role. May I read my lord's second paragraph? Wait.
Yes. Please, page 13, paragraph 2. તારીખ 5/2/2021 સુધી મેં કરેલ 3,30,000 ના અંદાજે ચાર્જશીટ 5% લેખે મને નફો કંપની દ્વારા આપવામાં આવતો. જે નફો મારા બેંક એકાઉન્ટમાં જમા થતો હતો ત્યાર પછી સેબી દ્વારા કંપની પર રેડ કરતા. સાહેબ, સેબીએ કોઈ દિવસ કંપની પર રેડ કરી જ નથી. નોટિસ વોઝ ઇશ્યુડ, એન્ટ્રી ઓર્ડર વોઝ પાસ, વી વર રિસ્ટ્રેન્ડ. કંપનીના બેંક એકાઉન્ટ સીલ કરેલા અને બીજા અન્ય પ્લાનો બંધ કરાયેલ, જેથી મને તથા મારા સિવાય અન્ય રોકાણકારોને તેઓએ પૈસા ચૂકવવાનું બંધ કરે. So even the complainant and all the witnesses are aware that bank accounts are freeze. જે પણ સાહેબ ટ્રાન્ઝેક્શન જે કંપનીથી થતું હતું, from depositing the amount to depositing, from transferring all the money to the investors, are all through bank account જ સાહેબ થતું હતું. એમાં કોઈ કેશની લેવડ દેવડ થતી નથી સાહેબ. Without any Please. license or permission from the Reserve Bank or etc. That is the allegation, main allegation against us in If it SEBI. is a false allegation, you can produce the permission. We are not saying that, and therefore SEBI has directed us to repay the amount, and we are repaying the amount. But બંધ કરેલ અને અમો વેસુ ખાતે કંપનીની ઓફિસે જતા વિમલ પંચાલ કંપનીની ઓફિસ છોડીને ભાગી ગયેલ. તેમજ મયુર નાવડિયા અને હેપી કિશોર કાનાની અમોને પૈસા મળી જશે તેઓ દિલાસો આપતા હતા. So it is not so that we have closed the company. Turn the page. Page number 14. Please. Read it. Please. અમારા રોકેલ પૈસા પણ પરત નહીં આપી પોતાની ઓફિસ બંધ કરી વિશ્વાસઘાતકની છેતરપિંડી. This is what I am submitting. But till the registration of the FIR in Dhule, all the offices of Sukul companies are in a working condition. I'm not concerned with the FIR of Dhule. Certainly. But સાહેબ એ જે આ લોકો એમ કહે છે કે અમે કંપનીની ઓફિસ બંધ કરીને ભાગી This is ગયા. what તમે જે કહો છો કે આવું કઈ છે નહીં, છે નહીં, પણ પેજ નંબર 14 પર છે પોતાની ઓફિસ બંધ કરી દે વિશ્વાસઘાત. અને સાહેબ પેજ 13 ઉપર જ સાહેબ એવું પણ લખેલું છે કે સાહેબ અમે ગયા હશે, later on ઓફિસ બંધ કરીને જતા રહ્યા છે. later on we are even till today, since we are on a run, we are some of the accused persons are in judicial custody, some of out of 2 they are still on a run, they are yet not arrested. So it is They're absconded rather. rather I should say rather but I will not use the word abscond because I'll say that they are still on a run. Yes. Please. So my role even in the FIR is limited, that I have given assurance that your money will be refunded once the SEBI proceedings will over. Now, sir, even as per the case of the prosecution, sir, charge sheet na je પણ જેટલા પણ witnesses છે સાહેબ, witnesses માં જેટલા પણ accused જેટલા પણ એમાં સાહેબ Please conclude, Upadhyay. You have taken much time. Please, my lords. સાહેબ only 2 to 5 minutes, sir. સાહેબ જેટલા પણ witnesses છે એમાં સાહેબ I am not a direct agent. કોઈને I have never made them invest in the company. તમે બધા અલગ અલગ પુર્જાઓ છો એક મશીનના, ઉપાધ્યાય. અલગ અલગ પુર્જાઓ, એ બધા પુર્જાઓ જુદી જુદી રીતના ચકરડા ફરે એટલે મશીન ફરે. અને સાહેબ આમાં કોઈ એમ કે મેં મીટિંગ કરી જ નથી સાહેબ, મેં તો ખાલી મીટિંગ અરેન્જ કરી દીધી હતી, પેલાએ કીધું કે અમે આટલા પૈસા. All had played a different role with the same goal. sir, so far as the criminal prosecution is concerned, my lords, individual, so far as my understanding is concerned, so far as any person cannot be held liable for the act of other person, my lords. So far as criminal jurisprudence and criminal. What about common intention, common goal? But centrally, સાહેબ એમાં સાહેબ આમાં કોઈનો સાહેબ એવો common intention એવું બતાવતા નથી સાહેબ. What has been done by Happy અમે cannot be held liable. અમે આ એસા હોલ વાંચીશું. Please. પણ જે છે, જે સામાન્ય રીતે હું કહેતો હોઉં છું કે અમે કલમોનું નહીં ગુનાઓનું કોગ્નિઝન્સ લઈએ છીએ. Certainly.
Certainly, my lords. Court has taken cognizance of an offence, not an offender or not a section. Yes, sir. All the statements, I have gone through all the statements and my whole lots have also gone through the statement. All the witnesses are saying that Mayur Navadi has assured us that once the SEBI proceedings is over, you will get your money back. And sir, there are certain statements. એ સ્ટેટમેન્ટમાં મયુર નાવડીએ એવું પણ કહેલું છે કે અમે અમારો મની ફાઉન્ડર પ્લાન બંધ કરીને અમે ડેલિગેટ ચાલુ કરીએ છીએ. તમને જો તમારા પૈસા રિટર્ન જોઈતા હોય તો તમે લઈ શકો છો અથવા તો તમે ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. પણ અમારે સાહેબ જરૂર હતી એટલે we have transferred the amount to the delegate. To that extent also સાહેબ statement પણ છે. And there is another offence registered against, though I am not named in the FIR. I was arrested in Dhule on the basis of transfer warrant, and I was considered by the Honorable Sessions Court at Dhule that I have also annexed the order. That is at page 23. You will bail out in that case. I am bail out. I am bail out in that case. On page 27, only 3 lines I'll read. I'll take not much time. Accused Mayur become director of Sukul Showbiz from 1/4/2020. Obviously, he joined the company, which is sister concern company much later. None of these accused solicited investment from investors. They were not directors in main two companies, that is Sukul Wealth Advisory and Sukul Wealth Creator. That is what is considered by the Honorable Sessions Court at Dhule. In that case, now the charge sheet is filed. What are the changed circumstances? Charge sheet. Charge sheet is filed. That is the changed circumstances. Okay. I have not preferred any application in High Court after the I have rejection. noted. Please. I'm like, Yes, same argument. કે કઈ વધારાનું છે એમાં સાહેબ એમના ખાતામાં કમિશનો જમા થયા છે. એક નવું છે કોના ખાતામાં? હાલના અરજદાર મયુર નાવડિયાના ખાતામાં 40 થી 50 લાખ રૂપિયાનું કમિશન HDFC બેંક એકાઉન્ટ 50 એમનું એકાઉન્ટ છે પેરા 2 માં નંબર મેન્શન કર્યો છે પેજ નંબર 8 ઉપર. એફિડેવિટ માં? હા, એ ખાતામાં જમા થયા છે. અને સૌપ્રથમ તેઓ ચીફ બિઝનેસ ઓફિસર તરીકે એજન્ટ તરીકે જોઈન્ટ થયેલા અને ત્યારબાદ આ સેબીના રિસ્ટ્રિક્શન પછી 1/4/2021 થી સુકુલ શોબીઝમાં ડિરેક્ટર તરીકે પહેલા ચીફ બિઝનેસ ઓફિસર તરીકે શેમાં હતા? સુકુલ ગ્રુપ ઓફ કંપનીમાં. ઓકે. અને 1/4/21 થી સુકુલ શોબીઝમાં ડિરેક્ટર તરીકે જે રિસ્ટ્રિક્શન થયા પછી અને કુલે 33 સાહેદોના નિવેદન લેવાના છે. એમાં કુલે 2,85,00,85,000 રૂપિયા નું રોકાણ એમને કરાવેલું છે. અને મોટાભાગના સાહેદોના નિવેદનમાં પણ એમના હસ્તક રોકાણ થયાનું તપાસમાં ખુલેલું છે. અને શેર સર્ટિફિકેટમાં ડિરેક્ટર તરીકે પણ એમની સહી છે. ઓકે. 45-23 ઓકે. 44-45 Yes, Upadhyay. please, sir. Anything more? No, sir. તમારે કઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન લેવાની હતી? Sir, that I'll take in a moment. I'll mention it. Oh. So far as the signature of Sandeep Patel on share certificate of Sukul Showbiz is concerned, I'll make a statement in a few moments. Okay. Okay. ચાલો. SU Vajani.
Where is your IU? આવેલા કામરેજ બેસવાનું કીધું Kamlesh Police Station. નહીં નહીં, જે અગાઉની બિલ એવું કોઈ કમિશન સંદીપના ખાતામાં જમા થયું એવું કોઈ છે? ના એવો કોઈ એવો તમારો કેસ છે? ના. ઉપાધ્યાયને પણ બોલાવી લેજો ને બેન. સંદીપના ખાતામાં કોઈ કમિશન જમા થયું? તમારો કેસ એવો છે કે મયુર નાવડિયાના ખાતામાં કોઈ પૈસા જમા થયા છે આ રોકાણકારોના, એવું કોઈ કમિશન જે 44 ના જે એપ્લિકન્ટ છે એના ખાતામાં જમા થયું હોય એવું કઈ છે? પ્રેફરન્સ શેર પૂરતો રોલ મેં જોઈ લીધો, એ ઉપાધ્યાય હી ઇઝ ટેકિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન. કમિશન જમા પણ કોઈ કમિશન જે 44 ના એપ્લિકન્ટ મિસ્ટર સંદીપ સોયનસો જે કોઈ હોય એના ખાતામાં કોઈ જમા થયું છે એવું કઈ છે તમારી પાસે એવિડન્સ? છે પેલામાં છે, મેં જોયું. તમામ મયુરના ખાતામાં જે જમા થયા છે સુકુલની અલગ અલગ કંપનીઓના જે કમિશન આવે છે એના નામથી જ મયુરનામાં જમા છે. એટલે મયુરમાં થયા એવું એવા સંદીપ ના ખાતામાં એવું જમા થયું છે એમ પૂછું છું, એવા કોઈ એવિડન્સ છે એમ? અકાઉન્ટ પણ નથી. ઓકે ઓકે, ધીસ વોઝ ધ ક્વેરી. Please. Yes, you are Mr. SU વજાણી SU. વજાણી Hmm. સાહેબ હાલના અરજદારો વિરુદ્ધ સાહેબ કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનના ગુના રજિસ્ટર નંબર 11-24-020-21-17-53-2021 થી સાહેબ ટીપીકો કલમ 323, 324, 354A, 504, 506 અને પોક્સો કલમ 12 મુજબના ફરિયાદના કામે સાહેબ તપાસ કરતા અધિકારી દ્વારા સાહેબ CRPC ની કલમ 41(1) મુજબની નોટિસ તપાસના કામે તથા નિવેદન લેવા પોલીસ ચોકી હાજર થવું તે મુજબની સાહેબ નોટિસ હાલના અરજદારને પાઠવેલ. જે નોટિસના આધારે સાહેબ હાલના અરજદાર આગોતરા જામીન અરજી નંબર 32-53-2023 થી સાહેબ સુરતના 10મા એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ સાહેબની કોર્ટમાં સાહેબ આગોતરા જામીન અરજી લઈને રજૂ થયા હતા. જે વખતે સાહેબ જે ચલાવતા સમયે સાહેબ અરજદાર નંબર 2
હાલના અરજદાર નંબર 2 સાહેબ, બનાવ સમયે હાલનો બનાવ સાહેબ 2021 નો છે, જૂનો બનાવ છે. જે બનાવનું સાહેબ ચાર્જશીટ પણ થઈ ગઈ છે, તપાસ પણ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. તે સમયે સાહેબ જે તે વખતે બનાવ વખતે અરજદાર નંબર 2 સાહેબ સગીર વયના હતા તેવું સાહેબ ધ્યાને આવતા સાહેબ હાલની આ જામીન હાલની સાહેબ આ અરજીને ટ્રાન્સફર અરજી સાહેબ જે તે કોર્ટને સંબંધિત કોર્ટને ટ્રાન્સફર કરવા માટે સાહેબ કરવામાં આવી છે કે જે તે વખતે સાહેબ અરજદાર નંબર 2 જુવેનાઇલ હતા, જેથી સાહેબ 10મા એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ સાહેબની કોર્ટમાં જે જામીન અરજી સાહેબ ચાલી શકે. અરજદાર નંબર 2 પૂરતી વિડ્રો કરી લો ને ત્યાંથી. નંબર 1 તો પુખ્ત છે ને? હા, નંબર 1 પુખ્ત છે સાહેબ. નંબર 2 પૂરતી વિડ્રો કરી નવી દાખલ કરો ચિલ્ડ્રન કોર્ટમાં. પુખ્ત ઉંમરની વ્યક્તિની જામીન અરજી ચિલ્ડ્રન કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું કોઈ કારણ નથી. હાલના અરજદાર મા દીકરી થાય છે સાહેબ. તો શું થઈ ગયું? માં તો પુખ્ત છે ને? જી, મા પુખ્ત છે. નંબર 2 પૂરતી નોટ પ્રેસ કરો, નંબર 2 પૂરતી ફરીથી દાખલ કરો. નંબર 1 જે પુખ્ત છે એની જામીન અરજી તો એ કોર્ટ ચલાવી શકે છે. વિડ્રો કરવા માટે મારી પાસે કોઈ કારણ નથી. નંબર 2 સગીર છે એનો ઉપયોગ કરીને નંબર 1 ની જામીન અરજી બીજી કોર્ટમાં લઈ જવાનો પ્રયત્ન ના કરો. ડોન્ટ યુઝ ધી માઇનોર એઝ અ ટૂલ. માઇનર ઉપરથી નામંજૂર કરી નવી દાખલ કરો. By that way you can solve the problem. મને ખબર નથી કઈ કોર્ટમાં છે, કઈ કોર્ટમાં છે અત્યારે. ગાંધી સાહેબની કોર્ટમાં 313. જો અનાયાસે બોલાઈ ગયું છે કે તમે આ સગીરનો ઉપયોગ કરીને ટ્રાન્સફર કરવાનો પ્રયત્ન ના કરો. પોક્સો કોર્ટ કેસ છે ને, પોક્સો કેસ ને? હા. એ કોર્ટના જ્યુરિસ્ડિક્શન નું પોલીસ સ્ટેશન આવતું હશે. હા સાહેબ. એટલે એ કોર્ટમાં જ જાય નિયમ પ્રમાણે. આની નોટ પ્રેસ કરીને સેપરેટ કરો. હકીકત અમારા હાલના અરજદારોના નામ સાહેબ જે તે વખતે એફઆઈઆર માં એટલા પૂરતા હતા. આપણે મેરિટ પણ નથી, આપણે ટ્રાન્સફર પિટિશન પર છે. હું જામીન અરજી ચલાવવાનું નથી. સગીરનો ઉપયોગ કરીને ગાંધી સાહેબની હકુમત હોવા છતાં એ કોર્ટમાંથી બીજે સાહેબ લઈ જાવ તો થોડું સહેલું પડે. હું સમજુ છું સહેલું પડે એવું. સહેલું નહીં સાહેબ. અરજદાર નંબર મને એવું ખબર છે, મને પર્સનલી નોલેજ છે કે એવું છે બીજી કોર્ટમાં સહેલું પડે એ કોર્ટ કરતા, એ હું જાણું છું. Honestly speaking, young man, I know. પણ કાયદા પ્રમાણે એવું ના થઈ શકે. જયારે એક પુખ્ત છે સેપરેટ કરી નાખો. આને હું એઝ ઇટ ઇઝ બાકી રાખું છું. નંબર 2 પૂરતી નોટ ટેસ્ટ કરો અને અહીંયા પ્રોસીસ રજૂ કરો. પછી આ વિડ્રો કરવા પરવાનગી આપીશ. એ જામીન અરજીમાં સાહેબ સોમવારની 1 મે ની તારીખ છે. એ જામીન અરજી ત્યાં પેન્ડિંગ છે, એમાં 1 મે ની તારીખ છે. ત્યાં શારદાબેન પૂરતી ચલાવી લેજો અને બીજી વિડ્રો કરી લો ત્યાં. હા, હું એ જ કહું છું. સગીર પૂરતી ન ચલાવી શકે માની લે છે, સગીર પૂરતી નવેસરથી દાખલ કરજો. હકુમત વાળી કોર્ટ ની જામીન એનો ઉપયોગ ના કરો સગીરનો આના માટે, એમ મારું કહેવું છે. અત્યારે બાકી રાખું છું. સોમવારે રાખું. સોમવાર. ચાલો નેક્સ્ટ. થેન્ક યુ. ગૂંચવણ મારી. હા, તમે તો મને ગૂંચવી માર્યો શરૂઆતમાં તો. નેક્સ્ટ. ત્યાં ચલાવી લેવાનું, પેલો વિડ્રો કરે. ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન છે ને, ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન પછી રાખો. વિટનેસીસ ને લાંબો સમય રાહ નહીં જોવે.